Lidi, mám asi problém. Chtěl jsem dneska zahrát hodinku, hodinku a půl a myslím, že najíždím nějakou 6. hodinu. Já myslím, že mám problém. A nejsem si jistý, jak tohle budou akceptovat diváci na streamu. Každopádně nejspíš teďka stále spím a až se probudím, tak pojedeme. Každopádně jedeme dál. Koně jsme zařídili. A dole musím odníst ty tabardy a vrata jich je prej. Počkej, to podle mě mám všechno hotové. Hlavně okolo zatím neřeším. Takže co bych měl udělat je odvízt ty tabardy a jet tady někam dolů. Zařídit víno. Asi že jo. Ne, korunku, takže asi pojedeme sem. Pojedeme sem. A pak se teleportujeme sem. Jo, to bude dobrý, takže pojedeme sem. Což by mi stačí vlastně dát speed do ledečka. Odsud nemůžu cestovat, jak to? Jako z místnosti nemůžu. A odsaď. A odsaď. Počkej, pojď běžím nahoru, je dobrý, mám musel obejít. A tady je možná někde podcestný ignorovat. A tady přepadení na cestě utéct 30%, zkusíme. Shit. Nic jsem neřekl, uklidni se. Kámo. Dostaneš tady do kebule. OK. I feel quite hungry. Propustit ho bez podmínek, propustit toho odzbrojeného. Asi odzbrojeného. Je to nějaký prostě hňup. Get going then. But leave that weapon right where it is. Very well. I could do with a bite to eat. O, sokerku si vezmeme. Jo, já se pak najím, v klidu. Půjdeme dolů pomaličku. A po cestě to nějak zastavíme, teď nevím čím. Jo, super, tak to je paráda, tak to zastavíme, mrtvola na cestě, to jsme potřebovali. Tam ale je nějaký šulda. To je strážný? 2 dokonce, na sobě. Schováme zbraň, nepotřebujeme to, aby to viděli. Strašně nějaká divná. Pokecáme. What did you do? Me? What do you mean, me? It was you. You killed him. I didn't kill anyone. When I got here, the body was already lying there. Everyone knows what a troublemaker you are. Aha. People will say all kinds of shit out of envy. Well, that's true enough. All right. I suppose you're innocent after all. I'm glad you saw sense. And what were you doing here exactly? What do you mean by that? Co znamená ta hvězdička? Jo, to je jakože asi to. Máš tam nahlásit? Co udělá? I think I should go and report you. They'll listen to me. Ona nic neřekla na to? You're carrying the murder weapon. You won't prove it's the murder weapon, but I'll prove I know how to use it. Ježiši Maria.
You were looting the body right here on the road. What of it? A corpse doesn't need possessions. It'll be easier if you just confess. I could drag you off to Rattay myself and let the bailiff decide. I know what happened. I won't leave criminals to roam the roads. Oh, really? I tell you, if you try to pin something on me I haven't done, the whole fucking province will get to hear of it. I think you're the killer. What the hell do you mean by that? I won't take any more of this. I'm going into town to say you're falsely accusing me. God bless. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Takže nebyla vina. A co kdybychom jako po lekci tak jako dali, no co? Nemám ji trošičku... What are you doing? Mary, mother of God, what the... Get your hands off me. Na druhou stranu už to nenahlásí na mém městě, jako jo. Vyřešeno. Každopádně. To nebylo úplně dobře vyřešení ode mě. O tom se nebudeme bavit. Jako ta stráž, co tam stála, to bylo divný. Ty God Race. To musí říkat God Race. Nebo God Race teda. Bylinářka. Is there anything I can do for you? As it happens, there is. Drahomira, a widow from Ledechko, requested my services. But it's a long way on foot, and me with my back in such dreadful pain. I simply can't face the journey. All the way from Ledechko? What, they don't have a herbalist there? They do, but she didn't want a local. She's a rich widow, inherited a butcher shop. You know how folks like to gossip, especially about anyone who's better off than them. Do you know anything at all about exorcisms? Exorcisms? You know, banishing ghosts, smudging, spells. A haunted butcher shop. More than a day's work for me. It's not a task to be undertaken lightly. This is a real ghost, the spirit of a dead man who hasn't found peace. In order to banish him from the world of the living, you'll need to do a few things. Slit a black cock's neck on the poor soul's grave? What a despicable thought! No. Do you know what smudging is? You'll need 10 poppies and some flowers from the deceased grave. Once you have all that, bring it to the house that's being haunted. Light it on fire, and the smoke will purge the place of any unwanted spirits. Sounds like fun. I'll help you. It's no game. It's a very serious matter. Drahomira was terrified, and these aren't forces to be meddled with lightly. Fine. Is there anything else I should know? That's a question for Drahomira. You'll find her in her cottage on the very edge of Ledechko. God bless. I feel quite hungry. Není obchodnice, že by měla... I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Já vím. Tam se najíš, až tam přijedeme. Už vlastně nejedu po koni, na koni. Už to je nějaký městečko. Musí být nějaké městečko. Tam se najíme. To je nádhera. Tábor dřevorubců.
Ty vole. Nerozflákám se tady někde, že ne? Kam to jedu, tyjo? Se blížím. I feel quite hungry. Já to vím. To víš, že to vím. Co si jako myslíš? V klidu. Sázava. Oh yeah. Pěkně. Pěkně, velké město, tyjo. Tyjo, tady toho bude hodně. Co to je? Ty díky, vidíte to? Na zbrojíř. Hele, než skočím na brusné kolo. Někde vpravo ode mě. Tady. Já vůbec nevím, jak to funguje. No. I feel quite hungry. Dobrý, ty vole. Dobře. Tati? Good day to you. No. What do you need? Vypadá jako ten strážný v tom, jak mě pustil ve finále. No, to už jsem zvládl sám, děkuju. Obchodovat? Můžu mi něco prodat? Tu sekírku za $1. Any chance of some work? Well, Oh! come to think, there is one rather delicate matter to attend to. A while ago, a holy man came by here. He said he'd come from the Holy Land, and he was selling various relics he'd collected on his travels to pay his way. I see. Well, I heard he had some fragments of a sacred sword that once belonged to the fabled Czech Queen of Sheba. But by the time he reached me, he had no pieces left of the sword. All he had was some dubious wares, splinters from our Lord's cross, thorns from the crown, nothing of interest to me. And where did the pieces of the sword go? He sold them off to swordsmiths and blacksmiths hereabouts. They just keep them lying around at home for good luck. If I had them, I'd forge them back into a sword. Can you even imagine what power it would command? If you could get me all the pieces of the sword, I'd repay you very handsomely. Okay. Are you sure the Queen of Sheba's a Czech queen? Who else would she be? Have you not heard of her? Our some priest. She's in the Bible. Uh-huh. Isn't it a bit strange that some pilgrim would have something so valuable? Are you suggesting he might have been lying? Well, people aren't to be trusted, but this is nothing to joke about. God would smite him in a flash if he made light of holy relics that way.
What kind of power did this sword have? What do you think? It brought its bearer good luck in combat and protection from enemies. Where can I find the powers? Like I said, the smith hereabouts bought them from him. They say the largest piece is with the Ratai swordsmith. The bastard probably won't want to sell. But if you manage to swipe it somehow... I could do with a sword like that. What if you sold it to me? Well, everything has its price. But this one would be expensive. Getting hold of the bits is one thing. Forging them back together is quite another. That tinkerer from Ratai couldn't manage it. Okay. Well, it does sound very interesting. I'll ask them and see what I can do. Nějaký vedlejší úkol. You'll see you won't regret it. I'll pay you well. About that sword. Jo, to už jsou nějaké otázky bokem. OK. 5 kusů. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Teď já vím. Dám ti najíst. Dám. Tady vpravo jsou nějaký 2... Tady kovář. The sun may burn, the sun may shine, but you will not wither, darling mine. A to druhý... Já si nepřelezu, co? The sun he hides behind the cloud, his sleep goes cold. I could do with a bite to eat. Vím. Nějakou hospodku možná, ne? Lázně. Potřeboval teda jako jo, jak to funguje? I'd like to order something here. Uh-huh. And what do you want? I'd like a private bath for 2. As you wish. Do you have the coin? I'm not giving you that much. And how much are you willing to pay? Musím s ní obchodovat, musím něco střelit nejdřív. Tak hold to prostě moc nemám, no. Ty vole, sejvovice, jo. Neblbni, ty vole, neblbni. Ok, musíme něco vydělat. Neživ musím něco vydělat. Řezník. Aspoň tady bude jídlo. Počkej, tam byl kotlík, ne? I'll have to get something to eat. Že to je for free. Nice. Páš jako Tereza. S trošku fantazie. Jako měl bych začít někde vydělávat prachy, jo? Protože očividně... To nějak moc nejde s tím šetřením. Ta vesnička je úplně nádherná. Kupec. Zelinář. Bylinář. Plátnéř. Řezník, další, jo?
Tady v baráku za mnou ještě něco je. Co je tady to? Pisař. Jak to funguje? Good day to you. What do you need? I want to learn to read. Who should I go and see? There's a retired scribe in UZIVAM. He could teach you. V Úžicích. Oh. Proti blechám a bradavicím. Slabikář. Dobře. OK, tak máme aspoň quest. Not bad, not bad, not bad. To bylo aspoň k něčemu. Krejčí. Škoda, že jsem bez peněz, no. Škoda, že jsem bez peněz. A stále nevím, co tady mám vlastně udělat. Ne. Já jsem přijel blbě. Já jsem tam přijel blbě. OK, tak aspoň jsme objevili všechny ty obchody. Ještě tamhle jeden vzadu, tak tam ještě skočíme se podívat, co to je. Minimálně, až budou prachy, tak se sem dá jako potnout, sice trošku jako námahy a... To by mě zajímalo, jestli ten fast travel bude fungovat i na koni, jako když jsem na koni, jestli to pak bude rychlejší. Těžko říct. Takže napravo máme tady nějaký kožušinovej. Co je? A už. Švec. A tady někde ještě jeden. Tak to objevíme rovnou. Nikdy nevíme, co se nám bude hodit. Zajímavý baráčky. Koželuch. OK. Dobře, zavoláme si koně. My počítám vlastně zapomínáme jezdit na koni. Jdeme tam na ten quest. Jako mohl bych proč mít ty obchody, ale bez peněz, tyjo. Jaký to má smysl bez peněz? Cože, miláčku? Co jsi říkala? Cože? Co říkala? Pak mi řekněte, co říkala, jo? V záznamu. Mám rozladěnou webku. Test, dobrý. Snad jo. Tak, máme tady hospodu. Já myslím, že jako nemáme nic co prodávat, ne? No, já nemám nic. Budu potřebovat trošičku nějak začít přivydělávat. Budu chtít nějakou krádež. Vždycky si můžeme někam nabourat, no, jako... Mě jako nepoznají, že si mi ukradl já, že jo. Pokud tady to ukradneme, pokud tady to celý vykradneme a pak to prodáme někde v Talmerku, tak je to vlastně v pohodě. Někdo poznal? Říkal Henry? Jsou moje kámoši! Čau! Matuš! A Fricek. Hustý. Henry! I'm glad to see you. Pimby se známe? We know each other? Do we know each other? Did a gooman hit you over the head? Is he making fun of us? Oh, they really did hit you over the head with something, didn't they? Well, they did give me a good beating. And I've definitely got a few things mixed up. But did you get a coin from the barn? Hmm? What? Coin? From the barn? Stop making fun of Henry. You can see he's confused. Idiots. So, do you remember us now? Yes.
2 blockheads from Skalitz. Before the attack, you two were bullshitting in the tavern. He recognises us. I'm almost surprised how happy I am to see the pair of you are all right. We are now, but we barely made it. Yeah, it was hard. Fritz ran like a little girl. Really? Bollocks! Bloody joker. Tell us what happened to you. They gave me a pretty good thrashing as well. It was only in Ratai that I got back in my right mind. You're not doing too well either, are you? Well, I'm just getting by the best I can. Nothing to get excited about. At least you have something to eat. And how are you two getting by? It's shit. You said it. We're still chopped off to bits. Owe the monastery a bundle. And there's no work here. Not for anyone with more than half a brain, anyway. No one's interested in 2 good carpenters in Sázava. No one. And we looked everywhere. Hey, you wouldn't happen to know of anything? It will really help us out right now. I'll find you something. You can rely on me. Thanks, Henry. No to We'll teďka pay off musíme the debt. najít. Don't you worry. No ty vole, to musíme najít. And where would they hire you to? Well, we were carpenters in the mines, so wherever they work with wood, I suppose. Forget about construction. After Skalitz, no one will be building for a long time. Just here in Sázava, and they don't want us here. The best chance we have is to work at a mill. People always have to eat. Ideally, we're looking for a job that pays a lot and doesn't require much work. What other neighbours of ours made it? Your hunker's in the monastery. That girl really helped us out. That's about all we know. When we ran for it, we helped Teresa, but who knows where she is now? We got separated. I owe my life to Teresa. She hauled me unconscious to the mill in Ratai and nursed me back to health. I'm glad she survived. Since you know her so well, why not try asking her if she knows about any work? Okay. Zajímavý. Zajímavý setkání. To je tady. Jaj. Buď jako dovnitř tím, anebo tady dveře nějaký. Jú. Tak. Jsem doma. Nahoře asi. God be with you. The Lady of Talmberg sent me. She wants me to find out why the crown's been delayed. Through no fault of ours, I can tell you that. We had a large stone ordered for mounting on the crown. Oh, no. A beautiful Moldavite from South Bohemia that we had cut and polished in Prague. But, well, in short, the good merchant, Martin Vízek, who was supposed to bring it from Prague, got lost along the way. It's like the ground swallowed him up. Well, Lady Stephanie won't be happy. Look, we've got something else here we can replace the stone with, but I'm sure even you can see it's not worthy of a noble wedding, and definitely not worthy of our fine craftsmanship. Oh, if I only had someone who'd try to find the Moldavite. Why don't you just ask me? Of course I'll try to find the stone. Just tell me where the fellow was seen last. That fellow, as you call him, the esteemed merchant, Martin Vízek, was last seen riding alongside the Sázava River, passing by the footbridge over the ford, to the west of here.
Evidently, he never made it to Sázava town. Well, I'll look for him, but he could be far over the mountains by now. Or under the ground. OK. No a teďka přemýšlím, jestli tady nemám jako něco načorovat, no. Jakože... Musím začít jako nějakým způsobem vydělávat a přijde mi, že jako že z těch questů moc jako nedostávám, no. A to je z druhé strany, jo. Tam mě možná neuvidí. Čory. Hodně těžké, to nedám. Těžké jo, ale hodně těžké ne. To nepůjde ani otevřít. Snad ne. Já právě nevím, no. Kde mám ten poslední save? 3:00 před chviličkou. Já nevím, no, zkusíme. Dostal jsem nějaký ten. Jako ku živému, to se mi může hodit. A no ten quest a nějaký. Ale moc nic teda, no. Takže najít ztracený Vltavín. To je nekonečný, to je. A tam ten potřebuje, a to nikdy neskončí. Tak jeden. Na Cčko, ne? Na Cčko. Tak jeden. Ten klášter, ne? Koník zní unaveně. To vězení mám na mě, to jsou nějaký negativní bonusy, ne? Jo, to jsou negativní bonusy. To je celkem nadlouho tato vězení, jo? Zajímavost. Většinou to vlastně není vůbec zajímavý. Tady někde. A blbě začíná být pozdě. Takže, najdi ztracený Vltavin. Jak se dostal, počkejte, jak se dostal takový ten deník? Proč nemám takový ten deník? Teď jsem zmatený. Tady byl deník vždycky, ne? Tady zapnout deník, já jsem blbej. Takže potřebujeme... Tady. Deník. Kolonka připravená, ale Vltavin, který se ztratil. Mohl přivést nějaký Martin Vizek, ale nedorazil.
A možná najít to slevění na cestě do Sázavy vedoucí ze severu podél vody. To znamená tady někde, jasně. Tady bude tuhej, jo, někde. Ale zrovna se mít to byl nápad se mít v noci, tyjo. To byl nápad, pane bože. To byl úžasný nápad se mít v noci, no. Tady určitě někde ve vodě a já ho nevidím, protože tady není nic vidět. Jako jestli žije, asi bude nějak vyrvávat eventuálně, ale... No něco je, hele. Tábor. Oh shit. Okay. Prachy, voda, ovaz, nářadí, bruchy. Nevím, co jsou bruchy, vůbec nevím. Těž, to je mrtvolka toho. Mě ho zabili normálně. Ty vole, ještě jsem přišel v noci, jo? Ještě jsem přišel v noci, aha. Aha. Genius. Genius. No. Pojďte k tačkovi, Vltavin. Pojďte ke mně, já to nějak unesu. Já to unesu. Dobrý. Nice. Nice. Takže jde mu to vrátit. Pěkně, genius. Tak, jdeme zpátky, jdeme to odníst. Ježišmarja, tak to vyšlo úplně nádherně, jo? To vyšlo úplně nádherně. Počkej, proč nepřejezdí koník? A tady seš. Hodnej. Tohle je scary as fuck, jako jo. Takže ona čeká, až se nad tím jako sto. A pak vyběhne, že jsem zavraždil. Tyhle questu řešit nebude, jo, to je do kolečka to stejný. Tak.
Já akorát budu muset přes Skype, protože on podle mě borec nebude pracovat v noci, ne? Podle mě tady vůbec nebude, jo? Protože ho můžu zbudit? Jesus Christ be praised. About that Moldavite we discussed. Yes. Do you have some news? Yes. The good news is I found Vizek. That sounds like cause for rejoicing, but how come he isn't with you? That's the bad news. He didn't survive. Merciful God. He was a good and highly respected man. I will pray for his soul. Anyway, let me see the stone, if you would be so kind. Of course. Here it is. Excellent. It looks undamaged. I'll get straight to work. You can come for the finished crown tomorrow evening. Co se stane, že ho okradu o ten Vltavin? Co se jako stane? Můžu tady spát někde? OK, tak to přečkáme, jo. Posadím si prostě 6 hodinek, no. 7. Pohodě. Potřebuje nějakého obchodníka a to. Stále spí? What about the crown? Is it finished? I seem to recall telling you exactly when the crown will be finished. And that time isn't yet. Počkej, jak kdy mi to říkal? Myšlenec, ty vole. No. Hotovo, ne? Jesus Christ be praised. What about the crown? I seem to recall... No ty vole, já vůbec nevím, jako kdy mi to řekl. To je to blbý, no. Já si to rozhodně pamatuju. Dobře, tak jdeme na najít obchodníka. Tady musí být nějaký obchodník, ne? Tam je nějaká aktivita, tak tam můžeme dojít. Sice chodím prostě jak mentál, ale... I'd like to have seen that. Well, at least he paid it back in the end. He did, but I said he might throw in a groschen or two more for all the time I had to play. Že jsem unavený, budu se potřebovat vyspat. My respects to you.
Do you want something? I do. And you look like the kind of fellow who knows a thing or two and wouldn't mind a bit of work that's not entirely, well, honest. What's it about? I'm looking for someone who knows how to dip her pockets. For a reward, of course. Jako, co to je nějaká past? Well, then it's lucky for you that I happened along. Who do you want me to rob? There's a farmer who lives in the craftsman's yard. He made a killing supplying vegetables to the monastery. I worked for him for a while, but then he threw me out without even paying me for my labor. I'd like you to steal the groschen he owes me. And also a pouch containing an amulet he got from the herb woman. He's as superstitious as an old crone, so when he realizes he's lost it, he'll have a fit. Sounds easy enough. It ain't quite that easy, otherwise I'd handle it myself. That fucker don't trust no one, and he's always looking over his shoulder. If you manage to nick his pouch and his coin, you can keep the groschen as a reward. Okay. Hey. Tady je obchodník. Ten quest je vlastně kde? Ale abych se tady mohl někde vyspat teda, asi to jen tak jako nepůjde, ale zkusím používat koně, protože mám plný inventář. Tady jenom rychle projedeme tohleto. Podíváme, co tady je. Řezník. Blbý je, že se vůbec nemamatuju, kdy mám jako přijet pro ten, no. Who's that? What in the... Mlinář. No. Já nevím, jak dlouho mám čekat prostě, no. Podle mě to bude tak den, ne? Nebo večer možná, nebo tak. Ale prostě když tak počkáme a pak se tam někam doplazíme a... I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. A pak se vyspíme. Já asi nemám nic k jídlu, ne? Mám problém, protože já jsem dřív se musel skákat, abych tam vyběhl a už nejsem schopen vyskočit, dobrý. Už mi to dej. What about the I seem to recall telling... Tak já si tady někam... Já můžu vyspat u něj. Nice. Spát. Ale pak si budu muset najíst, no. Stačí. Co je za borce tady? Good day to you. Něco jiného. Ne? Tak ne. What about the crown? I seem to recall telling you... Ej, prostě z hecu, vole, tady budu spát, dokud mi to nedá. Don't you start. Oh well, I wouldn't mind a bite to eat, actually. Čistě z hecu. Počkej, já jsem si říkal, že vlastně můžu i umřít, když nebudu jíst, je to tak? To by nebylo dobrý.
Jako to přece už musí mít hotový, ne, ty vole. God be with you. What about the crown? Is it finished? I'm a man of my word. Of course it's finished. Here you have it. Thank the Lord you found that Moldavite. It wouldn't be the same without it. Good. Something to eat. Tak, a teďka potřebujeme najít jídlo. Tady bylo nějaký jídlo, cítím to tady. Super, tak jsem to hacknul, ale nemůžu dovnitř. Pohodě, mě nevadí, že nebudu chodit. Tak, jdeme prodat a jdeme koupit jídlo. Damn it, I'm hungry. Já vím. Já vím. Jdeme tady prodat. Tak. Pamatuji, nevím, jak se tam jede. Tady. Se to ještě mají otevřeno. Musím poprodávat. Možná nebudu brát jako kradený zboží vlastně, no. No. Toho jsem přijel, toho obchodníka. To je někde tady. Jako, máme jako celkem dost věcí, no. To je on? Kupec. To je the idiot. Kupec teďka nechce obchodovat, protože je pozdě. Ok, naproti je hospoda, tam se dá koupit jen nocleh, jestli si nemýlím. A jídlo? A jídlo si dá koupit asi kdekoliv, ne? Don't you start. Oh well, I wouldn't mind a bite to eat, actually. Ty víš, já jdu ze špatné strany. No, jsem chamtivej, no. Co vám to mám říct? Když ono je všechno zavřeno? Nečekaně. No, v tom případě doufám, že hospoda je otevřena. Tak. Prosím jídlo. Nice. Chleba. Dáme si chleba. Dáme si pečenou kachnu. Tak, můžu něco prodat? Nemůžu.
Počkej, já to dám peníze. Ale když budu smlouvat, já vím, jak se smlouvat. Can we do something about the price? All right, so. No tak to nepůjde takhle. What do you say to this? That's a poor offer. Já tolik peněz nemám, ale... Is this enough? I'd almost shake on that. Almost. No, to je blbý, no. Já tolik peněz nemám. Jo, mám. Finally, a reasonable sum. Dobré, tak to bylo jen tak teda. A můžeme se najíst. Jsme si možná na tu kachnout. To se asi zkazí prostě rychleji. OK. A potřebuju někde přespat. Nebo přečkat. Hey, you. It's forbidden to walk at night here without a light. Hey, I'm dying of thirst here. Do you seriously think you can creep around here in the dark, right under my nose? That's against the law. Well, you won't forget this in a hurry, because it'll take a nice pile of coin to fix it. Co jsem udělal? Co jsem udělal? Oh, come on, my friend. You know I'm in the service of Sir Radzig Cobbler, don't you? Ah, I didn't know that. My apologies. Go ahead. Jako že jsi neměl ten? Louč? Počkej, nechceš něco to? Koupit? Nechceš, abys něco koupit? What? God be... Is there anything interesting going on here? There is! And when I get my hands on that bastard, his neck will be on the executioner's block. OK, tak přečkáme. Asi takhle se to nemá jako hrát, mám najít nějakou postel nebo něco, ale od počátku jsem si to naspal na 100%, takže to si můžu dovolit. Za stolik jsem nestratil. To je v pohodě. Tak, doufám, že už budou otvírat obchody. Protože potřebuji naléhavě prodat věci. Sem pojedeme. Tak to je z druhé strany, ne? Jo. Moc brzo zase, jo? Kolik oni vstávají, jako... Od 6 se maká, ne? Sluníčko a tak, východ slunce. Už to máme mít otevřený. Nice.
Tak. Good health to you. Obchodovat. Jdeme se zbavit sraček. Má 2000, jo? Tyjo, ta černá kapia může být v pohodě, ne? Tohle je ošklivý, tyjo. No, není nová, no. To se mi nelíbí. What the fuck? To ne. Notky mu dáme, tohle se nechám. Nohavice. To je asi mu ty kroužkové věci asi. Tohle střelíme. Kavice střelíme. No, jako čekal jsem, že vydělám víc zatím teda. Čekal jsem, že vydělám víc, ale OK. Trošku se zbavím máhy. Tohle prodat asi nemůžu, když to stojí hodně. Takže přijem do košíku. Podíváme, co můžeme koupit, kdybychom chtěli. A za 200. Nic. Aha. To je hodně drahý. Takže jdeme smlouvat. Vidíme, kolik mi dá. Let's talk about the price. All right. So? Is this enough? I'd almost shake on that. Almost. Finally, a reasonable sum. Good. On tam má nějaký trénink. Can you show me how to repair armor and weapons better? Certainly. Za kolik? I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. 60, jo. Isn't that quite a lot? Since it's... Come now, just a little... Agreed. OK. Stal si nějakou údržbu. Tak, už můžu běhat. Kolik máme místa? No, za stolik se toho neuvolnilo. Mám spoustu kravin stále. Spoustu kravin. Tak. OK. Aspoň trošičku vypadám, no. Tak, podíváme se na questy. Máme už jenom koupit to víno. A to bych klidně šel dodělat, jo. Tady jsou ještě nějaký... Přišel čas, aby se naučil číst. A nejde někde poblíž třeba? Nejde někde poblíž? To je... kde? Zelená. Holy shit, Užice, to je hodně daleko. Niet. Tohle dělat teďka nebudeme. To je poblíž celkem. A i přítel v nouzi je poblíž. To bys měli udělat, tyhle ty dvě věci.
Počkej, takhle to funguje, ne? Lidečko. Tohle si odškrtneme. Jo. Tak to bychom měli udělat možná. Že dáme tohle, tohle. Jo. Pokecáme, odevzdáme, pozdravíme a tohle je hlavní quest, ten bych zatím nechal. Možná. Těžko říct. Asi s ním pokecáme. Tak jo, tak dáme teďka vedlejší a naťukneme další hlavní quest a pak se vypravíme nahoru. To zní jako plán, ne? Tady už nic nemáme, to zní jako plán. Tady ještě tady, hele, krejčí. Ukážka, kolik mám peněz? Tak 150, ne? 160. To zní jako plán. Ukáž, co umíš. Good day to you. How can I help you? There'll be more if I remember. O, to vlastně můžeme opravit, to je dobrý. OK, jsem tady zašel nějakou tu. Navzad zatím kašleme. Tak jo, takže jedeme na zelenou, na Ačko. Můžeme dát rychlé cestování. Doufám, že jde koněm. Zajímavé, že nikdo mě nepřepad. Tady je to bezpečná, asi nějaký bezpečný kvartál. Ne kvartál, jak se tomu říká. Tak. Jak jsou 3:30 ráno, jo? Já se to nemůžu odhrnout. Jedu vlastně od 8 a prostě nemůžu se zastavit, je strašné. To je příšerné a potřebuju zelenou, to je tady. Drahomíra. Pojď. Jo, to byl tam ten quest. The herbalist Kunhuta sent me. I'm here because of the ghost. You don't look like you know a thing about ghosts. Why didn't she come herself? Why did she send someone so young instead? Do you know anything at all about exorcisms? Kunhuta's back hurts, so she sent me. I don't really understand any of this, but I'll do everything I can. God in heaven. I could have just done it myself. Tak jsi to měla. What exactly's been going on? It happens at night. Every night now an apparition comes to me and I can't get a wink of sleep. I can't take it anymore. Whose ghost is it? His name was Alois and he had a farm not far from Ledechko. A few years ago, his farmhouse burned down with him in it. I've heard that people who die such horrible deaths seldom rest in peace. Why do you think he chose you of all people? How am I supposed to know? Maybe because we're neighbours. We grew up together as children. I suppose that makes sense. Where is Alois buried? For the exorcism, I'll need flowers from his grave. He's laid to rest in the Sázava cemetery by the wall. His grave is a bit overgrown with vines. I've been there a few times for a visit. The first day he appeared, I prayed at his grave, but he came again just the same. Okay. I know everything I need to know. Then for God's sake, God bless. God bless. Takže tam jste otevřel nějaký vedlejší quest.
To si děláš legraci, že mám jet zpátky. No tak jo, ty vole. Dobře. Parchanti. Jako bez fast travelu, to je docela hardcore, ne? Nemít fast travel. OK. To je v pohodě, zase tak těžký to nebylo, jenom mi to ubralo od početnost na sycenost. Akorát blbý je, že vlastně, když takhle jako tohle dělám, tak v podstatě asi nedostávám jako, nelevluju si jezdectví, že jo. Začni kopat, jako fakt. Here we go, dobrý. Už jsem selek. Co je špatně? Kde je Lojza? Je to vůbec jeho hrob? Jsem to možná jen tak vykopal, ne? OK. Ale jsme mít zpátky, jo? Děláte si mě legraci. Nebo co ještě potřebuji? Nazbírej 10 vlčích máků. Tak co jsem? 10 vlčích máků, jo. Vitalita. Ale tak tam prostě pojedeme směrem tam. A po co tady? Tak tohle bude dlouho. Pak jak jsme potřebovali 10, jo. Co ta kráva tady? Tak, máme. A jedeme. To si dělá, jo, jsem přetěžený mákem, no, tak to je jistě. To jistě. To jsem možná měl najíst, ne?
Tak jedem. Good. Jdeme vymítat. I'm back with the incense. Can we begin? Good. Let's go to the cross in the bedroom. Well, what are you waiting for? I feel a bit out of my depth. This is my first time. Now you tell me. Well, get started. You've got the flowers, so it has to work. Well, here goes. I command you to leave, impure satanic spirit. What do you mean by that nonsense? Alois was an upstanding Christian. I'm working here, don't interrupt. In nominate parties et filiis et spirits, etc. In the name of Jesus Christ, leave and never return. In the name of the Holy Spirit, may you find peace in the kingdom of God in the highest. Glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. O Lord, may he rest in eternal peace, and may eternal light guide his way. Amen. Amen. Thank you. Please God, I can finally sleep in peace at night. Come by tomorrow to see if it worked. What is it? Asi nemůžu spatunit, co? Tak klouzneme. Asi nemůžu spatunit. Prostě něco bytováním. Always in the evening while there's still a bit of light. She sits down and gets on with it. Kolik může stát takhle ubytování, jo? God be with you. You're right there. Have you got a bed for the night? Certainly. For how long? Just the one night? All right. Money up front, though. You know? Here you go. You'll like it here. Like... What's happening around here? Ah, you know how it is. Always something. Like Vatsek has started an archery contest here. If you want to try your luck at winning a few groschen, you should go and see him. And there's more. Especially at the mill. Not a week goes by without some ruckus there. But I'm wise to them troublemakers. Whenever they're planning some mischief, they're always huddled there in the corner, hatching their plots. Like yesterday, for instance. Okay. Where do I go to sleep? That's easy. As soon as you go indoors, at the end of the room... Okay. What's happening around here? No. Jdeme tam. Jdeme přespat celý den. Dobrý. A dvojku.
Jsem přespanej, ne? Aha. Tak to jsem nevymyslel teda. Ale čekat můžu. Zatím je to celkem dobrý, že to je celkem extra i bez nějakých extra bugů v rámci třeba saveu, loadu a tak dále, že hra nepadá, všechno běží prostě a i když to má prostě day cycle a tak dále, tak ty savey a všechny tady ty věci fungují, to je super. So, did it work? Is your home free of the ghost? Oh, you're here, are you? You're lucky I didn't have to get you myself. No, it didn't work. The spirit came just the same as before, and I didn't sleep a wink. So you're saying I won't get my reward? You get paid for results, my dear, and I haven't seen any yet. At least now I know that old wives' law doesn't help. Go and see Apothecary Coniash in Ratai. I hear he's familiar with all manner of magic. Have you tried drinking a poppy decoction? I could prepare one for you. Do you honestly think I haven't tried that? Well, I have, and it doesn't work. Fine. I'll go and see the apothecary. Hopefully we'll come up with something that works. Vrataj, jo. Tak tam stejně tím směrem jdeme. Blbý je, že tady nemáme speed ten. Ale podle mě, když dám fast travel sem... Jo, tady vidím cestu. Málem jsem to pochcel. Ale vypadá, že tam bude muset dojet prostě normálně, jo. Tak jo. To bude trošičku delší cesta, jo. Ty vole, neukradneme tady nějaký věci. Neukradneme tady nějaký věci. Tady jsou asi sami vesničení, ne? Ne, možná ani nebude, co? No vidíme, po cestě možná něco potkáme. Já musím nařídit, protože mám nějakou save věci. To za chvíličku zabalíme. Jde dobře? Jo, už tam budu. Co to tam za vejce?
nic nevidím. OK, tak jdem odezdat quest. God be with you. I've done as you asked. Práce pro tesaře. Excellent, Henry. I look forward to the latest news from Talmberg. I hope Captain Robart rubs the commander's nose right in it. Have you got any more jobs for me? Of course. You're just in time. I could do with a horse. And since I'm setting the task, I'll go further. I'd like a strong stallion direct from the Merhoyed stables. Now, that's no mean feat you're asking. As well I know. And well I'll pay. I'll steal that horse for you, but the rewards had better be worth it. Don't worry. But you'd best not come back with some old nag. Okay. Co pro moje kámoše? Is there any work here for carpenters? In this day and age, I'm glad I can support myself. I'd like you to teach me how to be better at stealth. Certainly. I'm interested in more... Wouldn't you rather learn the basics first? To ještě nejde. Well, OK, tohle máme. Takže teďka můžeme jet dolů. Vyzvednout, jo, pozdravit spíš. Přepadení. A utec. Myslím, že jsem neutekl a dal zastavit. Hei, te kutya! Add meg magad, vagy kinyírunk! 2 borci, jo, to je moc. Ja! A jeden zdrhá, to je dobrý. Jo, vole. Dobrý. Co najdu, co zdrhnou. To střelíme? Pěkně. Hajzl kumanský. Jak je to daleko? No to je hned. Tamhle vidíte, jo? Jsem ještě z luku vlastně nestřelil, co? No, to jsem zvědav. Aha. No tak to ani náhodou. No tak to je jako ani náhodou, jo. To jestli ho trefím, tak jsem vole hrdina. Tak to jako nejde, jo. Tak to jako ne, no. Na králíky maximálně. Could do with a bite to eat. Jo, prosím tě.
Kost číslo 2. To je strašný. Could do with a bite to eat. To je kokot, jo. Ok, serem na to. Jedeme. Určitě měl dobrý brnění, no, ale tak jako... Aby ho nedohodnil. Bodec zraněný běhá líp víc jak já, jo. Jsem trošičku přetížený a stejně. Za Terkou. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. What is it? What is it? Vole? Have you eaten yet? Not yet. Well, try to eat something. A big lad like you needs his strength. Ježiši. Já tě potřebuji pozdravit. Jo, jedl jsem. Tady. Matthew and Fritz and their regards. They survived. My God, I'm glad. They helped me out a lot. And where did you see them? In Sázava. I bumped into them in front of the tavern. Where else? And how are they doing? Well, they're fine. You know them. They can manage. I'm glad to hear they're doing well. Me and you both. Have you got a moment? I'd like to ask a few questions about scallops. I don't remember much. All right. What do you want to know? Ježišmarja. How did you get me away from scallops? It wasn't easy. Sir Robard and his men helped load you on a wagon and we harnessed an old nag the bandits had left behind. The soldiers escorted us all the way here, God bless them. What about the bandits? Sir Robard and his men routed them. They killed the few, but the giant who attacked you fled, and Zibishek with him. It won't be safe in Skalitz for a while yet. Why would Zibishek do that? I never thought much of him, but banditry? He was always a nasty piece of work. Doesn't surprise me he joined them. If you knew what he did to me. Tell me. When those humans, they call them, when the humans came, Zibishek pushed me out in front of them and fled. He sacrificed me to save his own hide. That bastard. Where's the sword I had? You had a sword? It's gone now. Those scum took everything, including your horse. I don't give a damn about the horse. I stole it anyway. But my father forged that sword for Sir Radzig. I promised father I'd take it to him. I have to get it back. Well, you can't. Just be thankful you're still alive. What happened to the other survivors from Skalitz? They sought refuge in Ratay, and some of the Ratay folk are none too happy about it. And Matthew, Fritz and Matthias? Johanka? Did they make it? They're alive. I heard Matthias is at the stud farm in Merhoyed. Johanka is in Sasau, and Fritz and Matthew, well, you know them. They're up to no good somewhere. The only trouble they'll be in is of their own making. What about Sir Radzig? Sir Hanush, he's the Lord of Ratay. He gave his lower castle to Sir Radzig, a place called Perkstein. Sir Hanush lives at the upper castle. The Skalitz folk have made camp in front of it. How did you get away from those Cumans? You're wrong. If it hadn't been for you...
When they came to the mill, they slaughtered everyone. And kept me for last. After you distracted them, I fled to the mines to find my brother, but he... My brother was dead, but I owe my life and more to you. And I owe mine to you. The scales are balanced. I won't trouble you anymore. Let's leave it be. I'd like to know... So, how'd you like it in Ratai? It's a big town with good strong walls, so I suppose we're safe here. And they took us in our hour of need, but for how much longer? They'll grow tired of us soon enough. How are the Skalitz folk getting on? They're alive, that's the main thing. They have shelter, but they're just scraping by. Rattay's citizens aren't happy the town is full of beggars who don't look like leaving anytime soon. Do you know anything about those human rapists? About... you know? They came to Hungary from God knows where, and now they... Well, folk tell awful stories about them. I hope I never see them again. That's all. What are you up to? How would you like to, I don't know, come for a walk? A walk? I'd like that very much. But I can't right now, Hal. Give me some time to settle in, will you? If that's what you want. It's not you, Hal. It's just this isn't a good time. Okay. Počkej, ona má vedlejšák nějaký, ne? Ne, nemá, to je něco jiného. Je, on má vedlejšák. Počkej, já mu něco... Já jsem ještě nezaplatil svůj dluh, ne? No tak pojď dolů. God almighty, has something happened to you? Ježišmarja. Is there any work here for carpenters? In this day and age, I'm glad I can support myself. You've an honest trade. How come you got mixed up in crime? Evil times. The harvest failed, and there was no grain to mill, and a child to feed on top of it all. I had no choice. And meanwhile, the lords in the castle and the monks in the monastery stuffed their craws to bursting. Where's the justice in that? So you took justice into your own hands, is that it? And now you take whatever you need? Pull your head out your arse, Henry. Take a good look around you. Wars come and go, but nothing really changes. It's the poor that do the dying, and the nobles who reap the rewards. We have to survive somehow, so why concern ourselves with morals? Would you happen to have any work for me? Of course I would. And, surprise, surprise, it's another ring. Like last time? Properly done this time. Proper hard work. And who else to set the task to than you? The ringleader, so to speak. The thing is, one of the rich townsmen left his ring behind the last time he went to the baths for some wenching. Too drunk to see it, no doubt. And now he wants it back, and the baths deny all knowledge. Why not turn to the bailiff? Why not? Because he doesn't want anyone to know about his bathhouse visits. And the girls in the baths are wary of selling the ring in case the bailiff does start looking for it after all. So we'll make life easier for them. What do you say? Consider it done. Provided I get something out of it. Don't worry. You won't be left short. The ring's hidden in the chest in the bathhouse madam's chambers. Come right back with it once you have it. I feel quite hungry. Tak. To mám pořád hlad, teda. Tak, jak jsme na tom? Hey! Kup víno. Dobře.
Tak lidi, začíná být strašně ospalej, takže tady to nějakým způsobem ukončíme. A budeme pokračovat dál. Čeká nás teďka spousta věcí v ratajích. Jeden quest, druhý quest. Možná tam bude i třetí. Takže máme to uložené, jestli si nemýlím. Takže uvidíme se na streamu nebo u dalšího gameplaye. Já nevím, jestli třeba ještě nějak nezahraju offline před vydáním hry. A dneska jsem trošku přehnal. Myslím, že jsi to neuložila, ne? Asi se to uložila. Bylo tam uloženo. Takže asi v pohodě. Uvidíme se příště. Tak jo, zatím.